Segredos do Porto Meteor e Açores, a Dupla Descoberta. Capítulo 2, Gol, as Ilhas dos Segredos. 3 dias após deixar Lisboa, como primeiro fragmento, Manuel Santos observava o horizonte, através de sua luneta, quando avistou as montanhas familiares da Ilha da Madeira. O vento soprava forte a favor, mas sua mente estava inquieta. As últimas palavras de Diogo Mendes ecoavam constantemente em seus pensamentos. Cuidado com os espiões, eles estão em toda parte. Capitão, aproxima-se João, sacou imediato de confiança. A tripulação está perguntando por que mudamos a rota. Esperavam ir direto para o Brasil. Manuel dobrou cuidadosamente o primeiro fragmento do mapa e o guardou dentro de sua jaqueta. Reúna apenas os homens de confiança no meu camarote. É hora deles saberem a verdade. Minutos depois, 5 dos marinheiros me estavam reunidos no pequeno camarote do capitão. A luz bruxulante das velas criava sombras dançantes nas paredes da madeira. Homens, começou Manuel, sua voz baixa, mas firme. O que vou contar pode mudar nossas vidas para sempre, ou pode nos custar essas mesmas vidas. O passageiro que morreu não era simples comerciante. Era Diogo Mendes, cartógrafo real, e ele me deixou isto. Manuel retirou o pergaminho e o estendiu sobre a mesa. Os olhos dos marinheiros se arregalaram os dos nomes detalhados, as coordenadas e os símbolos mistériosos. Isto é apenas de 5 fragmentos de mapa, que leva a uma cidade de ouro perdida. No Brasil, uma cidade com riquezas do que a Europa já viu. Thomas, o marinheiro mais velho, foi o primeiro a falar. E onde estão os outros fragmentos, capitão? Aqui na Madeira, onde vamos atracar em algumas horas. Outro nos Açores. Os 2 restantes estão no Brasil. Na Bahia. Outro escondido numa caverna secreta. Na Bahia. Outro escondido numa caverna secreta. E os espanhóis? Perguntou Antônio. O mais jovem do grupo. Sim. Os espanhóis também. Os espanhóis também sabem do mapa. Os não são os únicos. Há corsários, piratas, e até mesmo alguns portugueses dispostos a trair sua própria pátria por ouro. João se inclinou sobre a mesa, estudando o fragmento. Que tipo de pistas temos para encontrar o pedaço da madeira? Manuel consultou as anotações deixadas por Diogo. Desde onde vinho encontra o mar, sob a proteção da Virgem Maria. Na Madeira isso só pode significar uma coisa. As caves de vinho perto da capela de Nossa Senhora da Conceição e Machico. Completo Thomas, que já havia visitado a ilha antes. Exatamente. Mas temos que ser cuidadosos. Se os espanhóis descobrirem que estamos aqui, a conversa foi interrompida por grito, vindo do convés. Vela no horizonte. Vela no horizonte. Vela no horizonte. Vela no horizonte. Manuel e seus homens subiram rapidamente. No horizonte, subiram. Navio se aproxima rapidamente. Mesmo à distância. Manuel pôde reconhecer as linhas características de galio espanhol. E Vasquez, murmurou Manuel. Somehow eles descobriram nossa rota. O que fazemos, capitão? Perguntou João. Manuel pensou,
Rápidamente. Mudança de planos. E não vamos. Outra carno funchal. Muito público, muitos olhos. Vamos contornar a ilha e ancora numa enceda, ilha da Porto de Machico. João, você e eu iremos de barco pequeno até a capela. O resto da tripulação fica de guarda. A chegada secreta. Sob o manto da noite, o navio de Manuel contornou silenciosamente a costa sul da Madeira. A lua estava escondida atrás de nuvens espessas, o que oferecia cobertura perfeita para suas operações. Ali apontou Manuel para uma pequena ansada protegida por rochas altas. Vamos ancorar ali. Enquanto o navio se posicionava, Manuel podia ver as luzes distantes da Vila de Machico. Algures entre aquelas luzes estava a capela, que procuravam, e esperançosamente. O segundo fragmento do mapa. O segundo fragmento do mapa. Capitão, sussurrou João, veja aquilo. Manuel seguiu o olhar de João e viu na costa três figuras escuras movendo-se com lanternas. Não eram pescadores locais. Mis pescadores não se movimentavam com tal precisão militar. Espanhóis, resmungou Manuel, when chegaram antes de nós. Como sabemos que estão procurando a mesma coisa? Não sabemos, mas não vou arriscar. Vamos esperar até eles saírem da área. Por 2 horas Manuel e Jorge observaram as figuras misteriosas, percorrem a costa. Finalmente, as luzes desapareceram na direção da vila. Agora, sussurrou Manuel, vamos. Os dois homens desceram silenciosamente do navio num pequeno bote de remos. A água estava calma, mas Manuel sentia tensão no ar. Grudada som parecia ao mergulho dos remos, o barulho suave das ondas contra o casco, até mesmo sua própria respiração. A praia de Machico era pequena e rochosa. Eles puxaram o bote para o área e mo esconder. A capela fica ali em cima, apontou João para uma elevação a cerca de 200 metros da praia. O caminho era íngreme e pedregoso. Manuel carregava uma pequena lanterna, mas mantinha a luz baixa para evitar ser visto. Suas pistolas estavam carregadas e suas espadas afiadas. Não confiava na quietude aparente da noite. A capela de Nossa Senhora da Conceição era uma estrutura simples de pedra, com uma torre pequena e uma cruz de madeira. No topo, ao redor dela, várias estruturas menores serviam como depósitos para os pescadores e vinicultores locais. Ando vinho encontrou o mar. Murmurinho, examinando as estruturas. Deve ser uma dessas caves de vinho. Eles começaram pela estrutura mais próxima da capela. A porta da madeira estava trancada, mas não resistiu muito. Os esforços de João dentro barras de vinho estavam organizados em fileiras ordenadas. Procure por qualquer símbolo religioso. Instruiu Manuel. Uma imagem da Virgem Maria. Uma cruz. Qualquer coisa. Por vários minutos, eles vasculharam a cave sem sucesso. Então João encontrou algo interessante. Capitão, olhas tu. No fundo da cave, parcialmente escondida atrás dos barras maiores, havia uma pequena estátua de pedra da Virgem Maria. Mas o que chamou a atenção de Manuel
Fue que esta estatua tinha marcas de ter sido movida recentemente. Ajude-me a mover isto, dice Manuel. Com esforço conjunto, eles conseguiram mover a estatua alguns centímetros, revelando que a base estava solta. Underneath, havia pequeno compartimento escavado na rocha. Pronto, sussurrou João com excitação. Manuel enfiou a mano no compartimento, dali sentiu tubo de couro selado. Seu coração acelerou quando o retirou e viu que estava intacto. Mas sua alegria foi interrompida por som que gelou seu sangue. Alguém está vindo, sussurrou João, tocando sua faca. Manuel rapidamente guardou o tubo dentro de sua jaqueta e soprou a lanterna. A cave ficou completamente escura. Os passos param na entrada. Uma voz falou em espanhol. Tenho certeza de que vi luz aqui. Talvez tenham sido pescadores, respondeu outra voz. Pescadores não vêm às caves de vinho à meia-noite, idiota. Vamos verificar. Manuel fez sinal para João. Se esconder atrás dos barras do lado oposto. O próprio. Manuel se acajou atrás da estatua da Virgem Maria. Três homens entraram na cave com lantern, acesas. Manuel pôde ver que estavam armados com espadas e pistolas, e seus três confirmaram que eram espanhóis. Procuram por qualquer sinal de que ele esteve aqui, ordenou o que parecia ser o líder. Manuel prendeu a respiração quando dos homens passou a apenas metro de onde ele se escondia. O espanhol examinou cuidadosamente a área ao redor da estátua. Capitão Rodrigues chamou dos homens do outro lado da cave. Esta estatua foi movida recentemente. Veja as marcas no chão. O líder se aproximou rapidamente. Está certo. Ele, isto menos, o compartimento, está vazio. Manuel sentiu calafrio. Após sabiam exatamente o que procurar. Alguém chegou aqui antes de nós, disse Rodrigues, com raiva. Espalham-se. Procuram por a área. Quem queer que tenha pegou o mapa não pode ter ido muito longo. Os três homens saíram da cave rapidamente. Manuel esperou alguns minutos antes de se mover. João sussurrou, temos que sair daqui, agora. Para onde, capitão? Eles vão estar vigiando a praia. Manuel pensou rapidamente. Tá outro caminho. Podemos contornar a colina pelo lado oeste e chegar a uma praia menor. Será mais longo, but mais seguro. A fuga perigosa. Os dois portugueses saíram da cave com extremo cuidado. Manuel podia ouvir vozes espanholas em várias direções. Estava claro que havia mais homens do que os três que tinham visto. Quantos eles trouxeram? Sussurrou João. Mudos, respondeu Manuel. Rodrigues não deixa nada ao acaso. Eles começaram a contornar a colina, mantendo-se longe dos caminhos principais. O terreno era difícil, pedras soltas, arbustos espinosos e declives íngremes faziam cada passo desafio. Depois de 20 minutos de caminhada cuidadosa, Manuel ouviu algo que fez parar imediatamente. Vozes, e não eram espanholas. Ouviu algo que fez parar imediatamente. Tem certeza de que eles estão na ilha. Absoluta. Nosso informante Lisboa foi muito claro. O navio de Santos está aqui. Respondia Aura. Manuel sentiu como se tivesse levado soco no estômago. Havia português trabalhando como espanhóis. Ele fez sinal para João.
ficar quieto eise, aproximarem cuidadosamente do local das vozes. Através dos arbustos puderam ver dois homens, vestidos como comerciantes portugueses, mas claramente em conversa conspirativa. E vocês têm certeza de que ele encontrou o fragmento da Madeira? 600 veio aqui, a porque sabia procurar. Ora respondiam dos portugueses. Diogo Mendes devia ter lhe dado instruções detalhadas. Então precisamos capturá-lo vivo. Sem Santos, nunca encontraremos os outros fragmentos. Manuel havia ouvido o suficiente. Fez sinal para João, e eles requiram silenciosamente. Portugueses traidores. Sussurrou João com nojo. Boiar que isso, respondeu Manuel. Conhecem detalhes que só alguém muito próximo à corda real poderia saber. Levou mais uma hora para chegarem à praia menor no lado oeste da península. Lá Manuel disparou um sinal combinado com sua pistola. Minutos depois puderam ver pequeno ponto de luz se movendo na água. Era Antonio, vindo buscá-los com outra bote. Capitão, disse Antonio, assim que chegou perto o suficiente para falar baixo. Movimentação estranha ao redor da ilha. Contamos pelo menos dois navios espanhóis se aproximando. Quanto tempo temos? Perguntou. Manuel enquanto subia. No boto. Talvez uma hora, antes que descubram nossa posição. A revelação do segundo fragmento. De volta ao navio, Manuel finalmente pôde examinar o segundo fragmento do mapa sob a luz adequada. Sua tripulação de confiança se reuniu novamente em seu camarote. O segundo pedaço encaixava perfeitamente com o primeiro, revelando mais detalhes da rota misteriosa, onde o primeiro fragmento mostrava a saída de Lisboa e coordenadas oceânicas gerais. O segundo revelava parte da costa brasileira, com marcos específicos, rios, montanhas com formatos únicos, o que pareciam ser aldeias indígenas. Isto é incrível, murmurou Tomás, estudando os detalhes intrincados. Veja estas montanhas aqui, têm formato de animal. E estes símbolos, acrescentou João, apontando para marcações estranhas, parecem indicar distâncias ou talvez perigos. Mas o que mais chamou a atenção de Manuel foi uma anotação em português arcaico na margem do pergaminho. Terceiro fragmento guardado, telo servo de Deus na Ilha de São Miguel, Mosteiro de São Bento. Cuidado com os falsos irmãos em Cristo. Cuidado com os falsos irmãos em Cristo. Cuidado com os falsos irmãos em Cristo. Açores, disse Manuel. E para lá que vamos agora. Mas, capitão, interviu Antonio, os espanhóis sabem que estamos aqui. Por isso, vamos ser mais espertos que eles, respondeu Manuel com sorriso. João, prepare o navio para a partida imediata. Mas não para os Açores. Para onde então, capitão? Primeiro vamos para noroeste, como se estivéssemos voltando para Lisboa, ou indo para Missa, amendo estivermos fora de vista. Mudaremos o curso para São Miguel. A jornada para os Açores. A manobra de Manuel funcionou perfeitamente. Os navios espanhóis seguiram na direção norte, perseguindo uma presa fantasma, enquanto o navio português mudou discretamente de curso durante a noite. 3 dias depois, as 9 ilhas dos Açores apareceram no horizonte, como joias verdes espalhadas no oceano azul profundo. São Miguel à vista,
Grituo vigia tu mastro. Durante a viagem, Manuel havia estudado exaustivamente os dois fragmentos do mapa. A imagem que se formava era fascinante e terrorizante ao mesmo tempo. A cidade de Ouro não era apenas uma lenda indígena, parecia ser assentamento antigo, possivelmente pré-colombiano, localizado numa região de difícil acesso no interior do Brasil. Mas as anotações de Diogo Mendes também continham avisos. A cidade estava protegida por tribos indígenas hostis. O caminho era perigoso através de rios, traições e selvas densas, e havia armadilhas dos antigos que podiam matar os desavisados. Capitão, interrompiu João seus pensamentos. Decidiu como vamos abordar o mosteiro. Manuel havia pensado nisso durante toda a viagem. Vamos nos apresentar como comerciantes pios fazendo uma doação religiosa. Isso nos dará acesso ao interior do mosteiro sem suspeitas. E se os monges se recusarem a nos ajudar. Os monges beneditinos são conhecidos pela hospitalidade. Além disso, Diogo Mendes escolheu esconder fragmento lá, deve ter tido bom motivo. A aproximação à Ilha de São Miguel foi cuidadosa. Manuel escolheu uma baía isolada na costa sul para correr longo dos portos principais onde espiões poderiam estar esperando. O Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento estava situado numa colina verdejante no interior da ilha, e cerca de uma légua da costa. Era uma estrutura impressionante de pedra vulcânica. O local com uma torre alta que podia ser vista de longe. Manuel, João e os outros marinheiros de confiança fizeram a jornada a pé, vestidos como comerciantes, modestos carregando presentes para o mosteiro. A estrada passa por campos verdes, pantajados de gado e pequenas quintas. Os Açores eram conhecidos por sua beleza natural e clima ameno, mas Manuel tinha a mente focada apenas em sua missão. Lembrem-se, instruiu ele enquanto se aproximou comerciantes de Lisboa querendo fazer uma doação em agradecimento por uma viagem segura. Deixe-me falar. O portão principal do mosteiro era uma grande entrada de madeira escura, com intrincados entalhes religiosos. Manuel puxou a corda do sino, e momentos depois jovem monge apareceu. E momentos depois jovem monge apareceu. Bom dia, irmãos, cumprimento. Homem com voz gentil. Qual posso servi-los? Homos comerciantes de Lisboa, explicou Manuel. Acabamos de completar uma viagem difícil e gostaríamos de fazer uma doação em agradecimento à proteção divina. Certamente, qual for fazer, siga-me. O interior do mosteiro era fresco. Silencio, corredores de pedra levam a várias salas, incluindo uma biblioteca impressionante, cheia de manuscritos antigos, e uma capela pequena, mas belamente decorada. O abade Dom Antonio gostaria de conhecê-los, disse Frei Paulo. Ele sempre se alegra em receber visitantes devotos. Dom Antonio era homem de aparência sábia, com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos que pareciam ver através
das pessoas. Bolos recebo em seu escritório privado, uma sala forrada de livros, como uma grande janela, com vista para o vale. Sejam bem-vindos, filhos, da Cidade Antonio, com voz calorosa. O Frei Paulo me disse que desejam fazer uma doação. Sim, Dom Antonio, responde Manuel. Mas também temos uma pergunta específica. Estamos procurando informações sobre antigo irmão deste mosteiro, ou talvez alguém que possa ter deixado alguns documentos ou mapas antigos aqui. Os olhos do abade se estreitam, quase imperceptivelmente. Manuel decidiu tentar uma abordagem mais direta. Documentos relacionados a expedições portuguesas no Brasil, especificamente mapas deixados por Diogo Mendes. O silêncio que se seguiu foi tenso. Dom Antonio estudou cuidadosamente o rosto de Manuel por longo momento. Quanto tempo sabemos sobre isto? Perguntou finalmente. A pergunta pegou Manuel de surpresa, mas confirmou suas suspeitas. Poucos dias, Diogo Mendes me deu algumas instruções antes de morrer. Morreu? Dom Antonio pareceu genuinamente surpreso e triste. Há uma semana. Meu navio. Dom Antonio se levantou e caminhou até a janela, olhando para o volume silêncio. Finalmente, se virou para o encaro Manuel. Diogo Mendes era meu amigo há muitos anos. Sim, ele esteve aqui há 5 anos, deixando alguns documentos para proteção. Disse que dia alguém viria procurar por eles. E onde estão esses documentos? Antes de lhes dar qualquer coisa. Disse Dom Antonio firmemente. Preciso saber suas intenções verdadeiras. Diogo me alertou sobre homens perigosos que também procurariam por estes mapas. Manuel tomou uma decisão crucial. Decidiu ser completamente honesto. Dom Antonio, seu Capitão Manuel Santos, a despanhos, corsários e outros grupos perigosos atrás destes mapas, mas eu pretendo usar qualquer descoberta para a glória de Portugal e para o bem da Santa Igreja. Obede estudou o rosto sincero de Manuel por longo momento. Passo ver honest, deidam seus olhos. Capitão Santos, sua reputação me precede, louvi falar de sua integridade de outros marinheiros que passarão por aqui. Louvi dar o que procura, o maço com condição. Quais condições? Primeiro, 20% de qualquer tesouro encontrado deve ir para obras de caridade da Igreja. Segundo, você deve me prometer que não permitirá que este conhecimento caia em mãos erradas. Prometido, Dom Antonio. O terceiro fragmento e revelações. Perturbadoras. Dom Antonio caminhou até uma estante cheia de livros antigos, com movimentos precisos, removeu vários volumes, revelando compartimento secreto escavado na parede de pedra. Diogo escolheu este esconderijo pessoalmente. Expliquei enquanto retirava tubo de couro selado. Manuel recebeu o tubo com mãos trêmulas de excitação. Dentro estava o terceiro fragmento do mapa, junto com várias páginas de anotações na caligrafia familiar de Diogo Mendes. Este pedaço do mapa era ainda mais detalhado que os anteriores. Mostrava claramente rios internos do Brasil, com marcos específicos desenhados com precisão artística, uma montanha, em forma de cabeça de cachorro, uma cachoeira dupla que caía de uma altura considerável,
y símbolos elaborados que representaban aldeas indígenas. Mas o que realmente chamou a atenção foram as anotações marginais. E havia warnings específicos sobre guerras que protegem o caminho, águas que matamos incautos e pedras que se movem sozinhas. Dom Antônio, Tissa Manuel, depois de estudar o documento, essas descrições, Diogo nunca mentiu sobre nada. Relacionava os mapas. Respondeu bem gravemente. De ela escrevo essas advertências. É porque são baseadas em experiências reais ou relatos confiáveis. Hamis alguma coisa que devo saber? Dom Antônio hesitou. Depois foi até sua mesa e retirou uma carta lacrada. Diogo me deixou isto também. Diz para entregar. Apenas se alguém conseguisse encontrar os 3 primeiros fragmentos. Manuel quebrou o lacre, com cuidado, e leu a carta. Seu rosto empálido e leu progressivamente, conforme aliada. Má notícia? Perguntou Joe. Pior que má, respondeu Manuel. Diogo descobriu a identidade do traidor português. É alguém muito próximo ao rei alguém que tem acesso a todas as expedições e planos navais. Quem? Manuel releu a carta para ter certeza. Dom Francisco de Almeida, conselheiro releu para assuntos do ultramar. O nome causou silêncio chocado. No grupo, Dom Francisco era uma das figuras mais poderosas da corte portuguesa, responsável por supervisionar todas as expedições ao Brasil e às outras colônias. Isso explica tanta coisa, murmurou Joel. Como os espanhóis sempre pareciam saber nossos movimentos. E não é só isso, continuou Manuel, lendo mais da carta. Diogo descobriu que Dom Francisco está trabalhando com grupo de jesuítas corruptos que têm seus próprios mapas e informações sobre tesouros antigos no Novo Mundo. Dom Antônio parecia genuinamente chocado. Jesuítas corruptos, isso é uma acusação muito séria. Diogo escreve aqui, eles não são verdadeiros Jesus, mas homens que se disfarçam como religiosos para ganhar acesso a informações e locais sagrados. Eles têm conhecimento sobre armadilhas antigas, tribos indígenas e outros segredos que nem mesmo os mapas revelam completamente. O que isso significa para nossa missão? Significa que quando chegarmos ao Brasil, não enfrentaremos apenas espanhóis e corsários, respondeu Manuel sombriamente. Enfrentaremos inimigos que conhecem o terreno melhor que nós e que têm recursos e conhecimentos que não imaginávamos. Uma aliança inesperada. Naquele momento Frei Paulo apareceu, na porta do escritório como expressou. Dom Antônio, desculpe a interrupção, mas há homens armados se aproximando do mosteiro. Parecem ser espanhóis. Manuel saltou da sua cadeira. Hontos. Pelo menos 8, talvez mais, estão a cerca de 10 minutos de distância. Como nos encontra tão rapidamente? Perguntou João. A resposta veio de uma fonte inesperada. Do corredor apareceu homem, que Manuel reconheceu imediatamente. Fernando Gutierrez, o espanhol, que havia capturado na Madeira. Porque eu lhes disse onde procurar, disse Fernando, calmamente. Manuel sacou sua pistola instantaneamente, mas Fernando levantou as manos sinal de paz. Espir Santos, deixe-me explicar. Você escapou do meu navio e trouxe seus compatriotas atrás de nós. Não, disse Fernando firmemente. Eu escape. Tu su navio, sim,
mas não troque espanhóis. Três informações sobre elas. Explique-se rapidamente. Fernando respirou fundo. Depois que escape, voltei para me reporter ao Capitão Vasquez. Mas descobri algo perturbador. Rodrigues e seus homens não estão apenas procurando o mapa por ordem de Vasquez. Eles estão trabalhando para alguém, mas alguém que planeja trair tanto a Espanha quanto Portugal. Quem? Os falsos jesuítas. De seu amigo cartógrafo mencionou. Eles prometemos espanhóis. Uma parte do tesouro, mas seu plano real é mentir tudo para si mesmos. E eles têm recursos que nem Vasquez nem você imaginam. Manuel manteve a pistola apontada para Fernando. Mas sua expressão mostrava que estava considerando as palavras do espanhol. Por que deveria acreditar em você? Por que, diz Fernando? Eu prefiro dividir tesouro com homens honrados do que ser traído por fanáticos religiosos. E por que três informações que podem salvar nossas vidas? Dom Antonio interviu calmamente. Capitão Santos, sugiro que usamos o que ela teme dizer. Os homens, se aproximando, são uma ameaça imediata. Manuel baixou ligeiramente a pistola, fail. O grupo que se aproxima não são soldados espanhóis regulares, são mercenários contratados pelos falsos jesuítas. Eles têm ordens para capturar qualquer que tenha fragmentos do mapa, não importa a nacionalidade. Isso inclui espanhóis como eu. Quanto sou ao todo? Pelo menos 20 homens, espalhados pela ilha. Eles têm mapas detalhados do mosteiro. E sabem sobre o fragmento escondido aqui. Eu olho pela janela. Posso ver dust being levantada na estrada. Estou se aproximando rapidamente. Manuel tomou uma decisão rápida. Dom Antonio, há alguma saída secreta do mosteiro. Tu, Wador Shi, Sim, há túneis antigos que levam a uma gruta na costa norte. Foram construídos pelos primeiros monges como proteção contra piratas. Fernando disse a Manuel, ainda mantendo a pistola pronta. Se está dizendo a verdade, prove agora. Nos ajude a escapar e forneça informações sobre seus ex-aliados. Vito, respondeu Fernando, sem hesitação. A fuga pelos túneis. Dom Antonio os conduziu rapidamente através de corredores que Manuel não havia visto antes. Atrás da sacristia da capela, havia uma porta disfarçada que se abria para túnel escavado na rocha volcânica. Estes túneis têm séculos, explicou o abade while acendia tochas. Conectam o mosteiro a várias grutas. Na costa, para nossa salvação durante os ataques piratas do século passado. O túnel era estreito, ou úmido, mas bem construído. As paredes mostravam marcas de ferramentas antigas e havia pequenos nicos onde os monges haviam colocado imagens religiosas. Fernando disse Manuel while caminhavam rapidamente. Como sabe sobre estes falsos jesuítas? Eles se chamam de Monte o Ouro Sagrado, respondo. Fernando. Seu líder é homem chamado Padre Sebastião Monteiro. Mas desconfio que nem mesmo seja seu nome real. O querem realmente poder. Vocês descobrirão que há não apenas uma cidade de ouro no Brasil, mas várias antigas civilizações que deixaram tesouros inimagináveis.
Les querem controlar tudo isso e usar a riqueza para comprar influência política. Tanto na Espanha, quanto em Portugal. Tanto na Espanha, quanto em Portugal. Dom Antonio parecia cada vez mais perturbado. Usar riqueza sagrada para corrupção política. Jamais, continuou Fernando. Eles têm informantes em Roma, na corte espanhola e aparentemente também na corte portuguesa. Sou amigo Dom Francisco de Almeida é apenas de muitas. O túnel começou a inclinar-se para baixo, indicando que estavam se aproximando do nível do mar. Manuel podia sentir ar mais fresco o som distante de ondas. Quanto tempo temos antes que descubram nossa fuga? Perguntou João. Não muito, respondeu Dom Antonio. Eles conhecem a existência dos túneis, informações como essa se espalham entre grupos criminosos. Finalmente, chegarão a uma gruta natural com uma abertura que dava para o mar. A vista era espetacular. Rocas volcânicas escuras, contrastando com o azul profundo do Oceano Atlântico. Meu navio está ancorado numa baía a cerca de 2 milhas ao sul de São Manuel. Como chegamos lá? Dom Antonio apontou para pequeno barco de pesca, escondido entre as rochas. Os monges o usam ocasionalmente. A pescar pode levá-los até seu navio. E você, Dom Antonio? Perguntou Manuel. Não pode ficar aqui. Eles vão torturá-lo para obter informações. O Gabade sorriu tristemente. Meu lugar aqui com meus irmãos. Mas não se preocupem. Temos nossos próprios métodos para lidar com intrusos indesejados. A revelação final de Fernando. Enquanto preparavam o pequeno barco para a jornada até o navio de Manuel, Fernando puxou o capitão para o lado. Santos, há algo mais que precisa saber sobre os outros 2 fragmentos do mapa. Oeste que sobre eles. Os falsos Jesus Jezabam, onde está o fragmento da Bahia. Eles têm home infiltrado lá há meses, quanto o quinto fragmento, de escondido na caverna secreta. Sim, eles descobriram a localização. Padre Sebastião já enviou uma expedição para pegá-lo. Manuel sentiu como se o mundo tivesse desabado ao seu redor. Dom Francisco de Almeida teve acesso aos arquivos pessoais de Diogo Mendes em Lisboa. Aparentemente, o cartógrafo mantinha registros detalhados de todos os seus esconderijos. Então estamos perdidos, murmurou João, que havia ouvido a conversa. Não necessariamente, disse Fernando. Algo que eles não sabem. Algo que descobri conversando com outros mercenários. O que? O mapa não está completo mesmo, com os 5 fragmentos. Há sexto elemento, uma chave decodificadora, que explica os símbolos e revela o caminho exato até a cidade. Manuel olhou intensamente para Fernando. Isso eu não sei, mas sei quem pode saber. O próprio Diogo Mendes deixou pistas sobre ela nas suas últimas anotações. Manuel rapidamente retirou as anotações de Diogo que havia coletado nos 3 esconderijos. Estudou-as intensivamente à luz da tocha que Dom Antonio segurava. Aqui, disse, finalmente, apontando para uma anotação marginal que havia passado despercebida. Ele escreve: acabei todas
as portas reposa onde Cristo sangrou pela primeira vez em terras brasileiras. O que isso significa? Perguntou João. Dom Antônio começou conhecimento religioso. Foi o primeiro a entender. O primeiro missa celebrada no Brasil foi em Porto Seguro, na Bahia em 1500. Cristo sangrou simbolicamente no primeiro sacrifício da missa em solo brasileiro. Então a chave está em Porto Seguro, conclui Manuel. Mas capitão, interviu Fernando. Se eles já controlam a Bahia, então teremos que ser mais espertos que eles, respondeu Manuel com determinação renovada. Dom Antônio, obrigado por tudo. Manteremos nossa promessa sobre as obras de caridade. Vou com Deus, meus filhos, lembrem-se nem tudo hovo a alma de home. A jornada de retorno, o pequeno barco naivego, silenciosamente pela costa rochosa dos Açores, até chegarem à Bahia onde o navio de Manuel estava ancorado. A tripulação os recebeu com alívio visível. Capitão, tis Thomas, assim que subiram a bordo, tivemos visitantes. Me amans perguntando sobre você. Tis Thomas, que tinham partido para a França. Thomas. Boa resposta. Preparamos navio para a partida imediata. Vamos para a Bahia. O quanto o nosso convidado? Perguntou João, indicando Fernando. Manuel olhou para o espanhol por longo momento. Fernando Gutierrez, você tem uma escolha a fazer, ou tentar, escapar novamente e voltar para seus compatriotas, ou tentar oficialmente a nossa expedição. Quais são os termos? Participação igual, nos lucros, lealdade absoluta, e o entendimento de que traição significará morte. Fernando estendeu a mão. I cito, Capitão Santos. Tal se cumprimentarem, selando uma aliança que mudaria o curso de suas vidas. Navegou para o Brasil. Durante a viagem de 2 semanas através do Atlântico, Manuel estudou obsessivamente os 3 fragmentos do mapa junto com todas as anotações de Diogo Mendes, como a ajuda de Fernando. Lui, que conhecia as táticas dos falsos jesuítas, ele começou a formular plano. A chave está em Porto Seguro, disse-lhe durante uma reunião com sua equipa principal. Mas não podemos simplesmente navegar até lá. Certamente está o esperando. Que suger, capitão? Perguntou João. Vamos dividir nossas forças. Eu, João e Fernando iremos até Porto Seguro em barco pequeno, disfarçados como pescadores. O resto da tripulação levará o navio até Salvador e esperará por nós lá. É muito arriscado, comentou Tomás. Todo o empreendimento é arriscado, respondeu Manuel. Como irei se conseguirmos a chave decodificadora, teremos uma vantagem decisiva sobre nossos inimigos. Fernando acrescentou informações valiosas sobre as operações dos falsos jesuítas. Losam uma rede de agentes locais, comerciantes pescadores até mesmo alguns clérigos genuínos que foram corrompidos. Precisamos ser extremamente cuidadosos em quem confiamos. E quanto aos outros fragmentos? Perguntou João. Deixe-me lidar com isso, disse Fernando. Tenho contatos na Bahia que podem nos ajudar a recuperar o quarto fragmento. Quanto ao quan, tenemos que interceptar a expedição de Padre Sebastião antes que
el chegue a caverna secreta. A costa brasileira, à vista. Quando a costa do Brasil finalmente apareceu. No horizon inteiro, uma mistura de excitação e apreensão. Somewhere naquelas terras verdes e misteriosas, estava o maior tesouro já sonhado, mas também estavam alguns dos inimigos mais perigosos que já havia enfrentado. Teroia, alguns dos inimigos mais perigosos que já havia enfrentado. Bahia à vista, grito o vigia. A costa brasileira era mais linda do que Manuel havia imaginado. Praias de areia branca, águas azul turquesa, e uma vegetação exuberante que se estendia até onde os olhos podiam ver. Capitão, disse Fernando, juntando-se lá na proa, a partir de agora. Cada decisão pode significar vida ou morte. Os falsos jesuitas têm olhos e ouvidos em toda parte. Estou pronto, respondeu Manuel. Vamos recuperar nossa herança portuguesa. Leger garantir que este tesouro serva à glória de Portugal, não à ganância de conspiradores. Enquanto o navio se aproxima da costa, Manuel pôde ver que sua verdadeira aventura estava apenas começando. Os segredos do porto haviam levado através de oceanos e ilhas, mas agora nas terras misteriosas do Brasil enfrentaria seu maior desafio. Com 3 fragmentos do mapa nas mãos, ex-inimigo como aliado, e a determinação de servir a sua pátria, Capitão Manuel Santos estava pronto para a próxima fase de sua busca épica pela Cidade de Ouro perdida. A brisa tropical trouxe consigo o aroma de aventuras por vir e perigos desconhecidos. Somewhere nas profundezas da terra brasileira, uma civilização antiga havia deixado tesouros inimagináveis. E Manuel Santos, capitão português, estava determinado a encontrá-los antes que caíssem nas mãos erradas. A história dos segredos do Porto continuaria nas terras do Novo Mundo, onde cada rio esconderia segredos, cada montanha guardaria mistérios, e cada passo poderia ser o último o guarachar, onde que chão do o sol se pus no horizonte atlântico, pintando o céu de do horizonte, uma cor logo, o céu do horizonte, cor logo, céu do horizonte, céu do céu de tul, o céu do de tul, o céu do de tul. Era o prenúncio do ar o cor, aguardava aqueles corações suficiente para enfrentar os perigos da selva brasileira e desvendar os últimos segredos do mapa de Diogo Mendes. Epílogo. Preparando-se para o desconhecido. Naquela noite, ancorados numa baía isolada da costa baiana, Manuel reuniu sua tripulação. Homens, disse ele, olhando para cada rosto, à luz das tochas. Tuxemos nosso navio através de oceanos perigosos, enfrentamos espanhóis e corsários, e descobrimos segredos que poucos homens vivos conhecem. Mas a partir de amanhã, enfrentaremos desafios que nenhum de nós pode imaginar completamente. Ele ergueu os 3 fragmentos do mapa. Desses pedaços de pergaminho nos trouxeram até aqui. Mas, para completar nossa missão, ainda precisamos encontrar 2 fragmentos adicionais e uma chave decodificadora. E tudo isso enquanto evitamos inimigos que conhecem estas terras melhor que nós. Estamos com você, capitão. Estamos falando por toda a tripulação. Então que Deus nos proteja.
respondiu Manuel. Porque em breve descobriremos os segredos do portão nos levarão à glória ou à perdição. As ondas gentilmente balançavam o navio, enquanto todos se preparavam para o sono, o manha comissária, uma nova, havia monova, faz da sua jornada. Uma faz que levaria para o coração do Brasil, onde antigas civilizações haviam escondido tesouros beyond imagination. Manuel olhou uma última vez para os 3 fragmentos do mapa, antes de guardá-los cuidadosamente. Somewhere na vastidão verde do Brasil, uma cidade o esperava, e ele estava determinado a encontrá-la. Não importasse o preço. Os segredos do porto haviam revelado apenas parte de seus mistérios. O resto aguardava nas profundezas inexploradas do Novo Mundo. Chat Control Sonnet 4.